Here by Akira Katano and Mikey Nakamura, our dev from Shizori's Japan and our translator. Thank you both for joining us. I know it's very early in Japan right now. 日本すごい早いけど、一緒参加していただいてありがとうございます。いえ、ありがとうございます。皆さんも、こんにちは。アークシステムワークスのギルティギアストライブ開発ディレクターの片野明です。今日はよろしくお願いいたします。Hello everyone, I am Akira Katano, the development director for Guilty Gear Strive. It's great to be here. All right. Since we started a little bit late, I'm just going to go right into the interview questions so that we can get through our time block. So these are questions that we pulled from our users online. Questions about Guilty Gear Strive, Arc System Development in general. The first question comes to us from Joshua. They ask, how do you think the development of Arc's own netcode solution for Strive and its fantastic reception will affect other Arc-developed fighting games? And how does the development team feel about the feedback? ストライブでベータやってすごいロールバックネットコードが高評価を得たんですが、これは今後アークの他のタイトルにどう影響すると思いますかね。はい。多くの皆さんからロールバックネットコードをこのギルティギアストライブだけではなく、アクセントコアプラス R だけではなく他のタイトルも入れてほしいという要望は多数いただいております。そして我々は、それらに前向きに検討しています。So, as you guys know, we had Guilty Gear Strive, which has rollback netcode now, and also with ACPR. And I know there's been a lot of requests for other Arc System Works games to install rollback netcode, and we're exploring these possibilities right now. 具体的にどのタイトルにいつ実装するかっていうのをここで発表することはできないんですが、皆さんの希望が多いタイトルを中心に、昔のタイトルを含めて、選別であったり、準備であったりっていうのを進めているので、お楽しみにお待ちください。And I can't go into any specifics at the moment, but right now we're looking at the requests, taking feedback from the community right now, and determining which games we should prioritize in terms of bringing a rollback solution to it. ただちょっとやっぱり、今回ギルティギアストライブで作ったものを使うのか、GGPO のようなミドルウェアを使うのかっていったところも含めて、いろいろと判断が必要な状態なので、どういう形になるかっていうのは、状況であったりタイトルに合わせて、最適なものを選ぼうとは思っています。And at this time, we're still not sure if we're going to apply the Guilty Gear Strive netcode to these games or explore other middleware solutions that have been developed by other people like GGPO. So that's going to really depend on what the game requires. So we're still looking into all of that right now. Okay. Well, thank you very much for answering. I know it's like a hot button topic in the fighting game community, not just in our community, but everyone who plays fighting games right now. And I think I speak for a lot of the fans when I say thank you for working so hard on the Guilty Gear Strive netcode. It's pretty magical being able to play from the United States to Japan. Our next question comes from Anonymous. They ask, will there be optimizations to the lobby by the time of release? The lobby itself isn't inherently bad, but right now it is very slow, buggy, and clunky. 次の質問ですけど、ロビーへの改善は予定されているのか、ちょっと今の実装が、なんていうか、心残りというか、ちょっといろいろ。はい、昨日発表した通り、ギルティギアストライブの発売を4月から6月に延期することを、決定しました。まず、So as we mentioned very recently, we had to make the decision to push Guilty Gear Strive's release from April to June. 理由はいくつかあるんですけども、やはり先日オープンベータテストを開いたときに、サーバートラブルであったり、オンラインモードが使いづらいといったことも大きな要因にはなっています。なので、我々はそれを改修して使いやすく、遊びやすくするということが必ず必要であると判断しました。There are a few reasons for this decision, and one of the big ones was, of course, the feedback and results from the open beta testing. And we understand that there were some server issues at some point, and I know it's a very important part of Guilty Gear Strive. So we want to make sure this experience is optimized for everyone. そして現在我々は
第2回のオープンベータテストを開催すべきだろうとして検討しているところです。And right now we are exploring the possibility of a second open beta test. そしてそこでは、いわゆるサーバートラブルの不具合の修正だけではなく、オンラインロビーの、仕様を含めた変更をしなければならないと我々は受け止めています。And there, of course, we would not only look at the server issues that we had, but also explore the possibilities of improving the lobby experience. 例えば、対戦のテンポが非常に悪かったところ、あれは、バグと仕様が至らなかったところ、両方があったので、どちらも直して、快適に対戦を繰り返せるように、したいと思っています。One, for example, is the sort of tempo of matches we understand wasn't quite up to par, and that's a combination of certain bugs in the game as well as the actual game's flow itself. So we are looking into ways to improve that. あとは対戦の始め方が分かりづらいとか、目の前の相手と対戦できないといった問題も仕様面の改善で対応します。And it was difficult to start certain matches, or some people couldn't really understand when the match was starting, so we're looking at improving that on the programming side. 先日のオープンベータテストのデータや皆さんからいただいた多くのアンケートをしっかりと分析した上で、次回皆さんが触るときには快適に遊べるようなタイトルにしたいと考えていますので、どうぞお待ちください。So of course, we're reviewing everything that happened during the open beta test, including collecting data and everyone's survey. So thank you all for filling that out. Be patient with us. We are working hard to improve the experience. 以上です。All right. And that's it, Ken. Thank you very much. That's part of the reason why we have these open betas is to find out, what bugs are in the game, what problems we have. So thank you everybody who participated in the open beta and submitted your response and your feedback. We do take all of your input to heart and try to accommodate as many requests from the players as we can. So while the delay is unfortunate, I do think that the game will be better for it. So thank you to our fan base for being understanding, and we look forward to you guys possibly playing the game again in another open beta. Our next question comes from Braxton Bailey. After playing the beta, it seems like characters move more slowly than they did in Rev 2, but they do more damage on the whole. What was the team's thought process when you decided how you wanted the tempo of the game to play out? それは過去の作品に比べて、キャラクターの動きがちょっと遅くなっている反面、ダメージがアップしているっていうのを印象を受けたんですが、これってどういった意図があるのか。まず、前回のオープンベータテストでのゲームバランスは、正直言って最終調整前の大味な状態でした。So to be frank, the version that everyone played during the open beta test was, in terms of balance, kind of a general framework of where we wanted the game to be, so it wasn't fine-tuned yet. ベータテストで長時間トレーニングモードであったり、調べ物をした人には申し訳ないんですけども、次に皆さんがプレイするときには、また多くの部分が変わっている状態になるかと思います。So to all the people who labbed the game and spent a lot of time in training mode, I'm not really sure what to tell you guys, but there are changes incoming. で、その上なんですが、まずゲームスピードですね。キャラクターの動きなどを、極端に遅くしたいとは思っていませんし、ギルティギアというのはハイスピードな攻防が魅力のゲームではあるので、そういったところを必要以上に落とそうとは思ってはいません。And with regards to the game speed, I know people felt the movement was a little slow, but that wasn't necessarily our intention, and we know Guilty Gear is a game that really strives on that high speed combat. で、あとテンポというと、まず、平均のコンボの時間については、昔のシリーズよりも短くしたいとは考えています。Regarding the tempo, the sort of average time to execute a combo, we are looking at shortening that.
で、その分、試合全体の時間が、まあ、ちょっとは短くなるんですけども、それ以上に極端に短くして、で、対戦の時間を、まあ、本当にものすごく短くしてやろうとかっていうところは特に考えていません。And that will probably shorten the average match time a little bit, but it's not like we're trying to shorten it by any extreme. まあ、ただ、覚醒必殺技などの攻撃力に関しては、まあ、当てた時に、まあ、十分な気持ちよさが出られるように高いダメージにしたいと思っていますが、その辺の塩梅は、次回のベータテストでの、まあ、チューニングに期待してください。And in terms of when you launch your supers, of course, you want that to feel very satisfying for the player who executed it. So we are looking at increasing the damage, but stay tuned for more updates in terms of the game's balancing. 答えになってるかな？以上です。Did that answer the question? Yeah, I think you answered the gist of the question. Obviously, the game's still in beta. Things are sort of changing around, but from version to version, I feel like the game's tempo will change a little bit. So we'll just stay tuned for more balancing in the weeks to come. The last question we have comes from Gunla. For some characters returning from Exurge, some characters have undergone significant changes in their designs compared to others. When iterating on character designs, was Sori more of a focus on these changes, or was it out of a desire to try and provide a fresh perspective given the team's experience with the Exurge series? キャラデザインに関する質問で、結構イグザードと本作で、だいぶガラッと変わっているデザインとかもあると思うんですけど、これってもう少し、世界設定とかストーリーから来るものなのか、それとも、新しくちょっとリフレッシュしたかった、どういう意図で変えているのかという質問です。その2つだったら両方のケースがあって、キャラクターごとによって異なります。That's actually a little bit of both, and it depends on the character. もちろん新作感を出すためって目的でデザインを新しくしたキャラクターもいるんですが、設定面であったり、キャラクターの心情の変化を意識してデザインを作成しています。Of course, there are certain characters who we wanted to, I guess, kind of refresh or freshen for the game and bring it into the current age. And also, there are other characters who were changed on more of a story reason. 例えば、本作から所属している組織が変わっているキャラクター、精神的に成長を遂げているキャラクター、あとは自らの原点に帰りすぎたキャラクターなどがいます。For example, there are certain characters who have switched organizations or factions, if you will. Other characters who have mentally found themselves in a different place from the previous game, and other characters who have gone too close to their origins. で、過去のシリーズにいたキャラクターがギルティギアストライブでどういった変化を遂げているかといったところに関しては、ぜひ製品版で、ストーリーモードはもちろんですけども、アーケードモードでも各キャラクターの会話劇などを楽しむことができるので、新しいキャラクターたちの一面が見られると思います。ご期待ください。And aside from that, I ask everyone to stay tuned for Guilty Gear Strive. Of course, we'll go into a little more depth with story mode, but also I encourage everyone to play through the arcade mode, which has a lot of exchanges between characters that should shed some light on the that sort of world setting in Guilty Gear. 以上です。Okay. Thank you very much for your insight. That's all the time we have for